Sir, as per QA/QC, pwede na buhusan yung foundation. Hindi, pabuhusan natin. Tama-tama, tapos ko lang yung estimate. Ulan lang yung supplier. 200 cubic, 3/4, 5,000 PSI, 28 days, PCD. No? Ano bang ibig sabihin nun, sir? Simple lang. Yung 200, unit of measurement yon, no? 200 cubic, o tinatawag natin kubiko. No? Yung 3/4 naman, maximum size ng aggregate natin. Okay, sir. Tapos yung 5,000 PSI, yun yung minimum design strength niya at 28 days. Okay? Okay. Yung PCD naman, ibig sabihin nun is concrete design. No, kasi naka-concrete tayo eh. Yun pala yung equipment dyan na ginagamit every time na nagbubuhos tayo, sir. Oo, yun yung concrete. No? Kaya yung na-order niyo sa supplier, concrete design yun. Ngayon, kung direct pouring tayo, kagaya ng SOG, slab on grade, pwede din yung mga ordinary, tsaka 1 inch no, Okay. na aggregate size. Okay? Okay, sir. Malinaw. O, hindi pa batch nyo na. Okay, sige. Ubusan na yun. Sige.